Let's have a look. Okay. So let's have a brief introduction to this cardiology. And when we have a look at this cardiology, it's a branch of medicine that deals with the disorders of the heart and certain parts of the cardiovascular system. Means ఎలాంటి హార్ట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ లైక్ ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఉన్నా కానీ హార్ట్కి పంపింగ్ బ్లడ్ పంపింగ్ సరిగ్గా జరగలేకపోయినా కానీ ఆర్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఎనీ problems which are indirectly related to the function in the heart, all these things can be covered in cardiology. Cardiology ni choose doctor ni cardiologist antaru. Same. And let's have a brief idea about what it is. Actually, what are the main functions of the heart? Heart is very, very important part in our body. So this heart will be pumping around 6,000 to 7,500 liters of blood in a day. అంటే ఒక రోజుకి మినిమం అరౌండ్ 6,000 లీటర్స్ ని పంప్ చేస్తుంటది బ్లడ్ కి. ఎలా పంప్ చేస్తుంటది అంటే ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ గా ఇట్ పంప్స్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో వేర్ ఈస్ ద హార్ట్? Everyone knows heart is on the left side. Most of the time we'll be showing it also. The heart is situated at the center of the chest. Kani slight ga left side ki tilt ayinattu untadi. It's slightly towards the left side. So on an average, you please have a look at this. It's a wonderful number. Heart will be beating around 1 lakh times a day. 1 lakh times a day. Rose kan same anni sarlu kottukunta untadi. And I think all of you are aware, the size of the heart is the size of the pulse. Means, mana fist in the size lo untado, anta size lo mana heart untadi. And the average weight of the heart is around 280 to 300 grams, you can think. And the heartbeat is not the same in each and every person. Chinna pillalaki ekku heartbeat untadi, and grown up adults ki 60 to 100 times untadi, and athletes ki different heartbeat untadi. So the heartbeat keeps on changing from person to person and from age to age, and our heart will be beating around 1 lakh times a day, and our heart pumps nearly 6,000 to 7,000 liters of blood every day. So there are main 4 functions of the heart. Heart ki primary ga 4 functions ఉంటాయి. అవి ఏంటని చూద్దాం. It will be pumping oxygenated blood to all the body organs. అంటే మన బాడీ ఫంక్షన్ చేయాలి అంటే ఈ బాడీకి అంత బ్లడ్ వెళ్ళాలన్నమాట. సేమ్. సో మనం చూస్తుంటాం సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో బ్లడ్, ఈ బ్లడ్ ఎలాంటి బ్లడ్ వెళ్ళాలి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనమాట. మీన్స్ విచ్ హ్యాస్ ఆక్సిజన్. సో మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బోత్ ఆర్ మిక్స్డ్ అప్. సో దీన్ని ప్యూరిఫై చేసి అండ్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ద హార్ట్ అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి పంపింగ్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ అదర్ important substances to different organs. So what all nutrients are required, those things are pumped same in the blood through the heart. So the main function of the heart is to pump anamata. So it will be receiving the deoxygenated blood and it will be pumping to the lungs for oxygenation, and oxygenated ayin tarvata danni malli different parts of the body ki పంపిస్తుంటది. So you can just classify into 2 ways. So it receives deoxygenated blood. Deoxygenated blood in receive చేసుకొని lungs కి పంపించి దాన్ని ఆక్సిజనేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ to all the parts of the body ని పంపిస్తుంటది. And at the same time, the heart will be maintaining blood pressure. Same. So let's have a look at the 4 important chambers of the heart. Same. So మనకి ఇక్కడ చూస్తుంటారు. So right auricle and right ventricle. So right మనకి పైన ఆరికల్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఏట్రియమ్స్ అంటారు. సో పైన 2 ఆరికల్స్ ఉంటాయి, కింద 2 వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. పైన ఉండే వాటిని రైట్ సైడ్ ఉండే వాటిని రైట్ ఆరికల్ అంటారు, అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే దాన్ని లెఫ్ట్ ఆరికల్ అంటారు. సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే దాన్ని లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అంటారు, రైట్ సైడ్ ఉండే దాన్ని రైట్ వెంట్రికల్ అంటారు. సో ఆన్ ద హోల్ we have 2 on the right side and 2 on the left side. So right side manaki right auricle untadi,
రైట్ వెంట్రికల్ అంటది. సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ ఆరికల్ అంటది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అంటది. So these are the four important, you can say, chambers of the heart. Same. So E superior vena cava and inferior vena cava. You can have a look at this superior vena cava and inferior vena cava. I'll tell you how it works. Now, let's have a look at this. The heart is a very, very important organ, I told you, to transport blood. ఏం తీసుకుంటుంది? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని లంగ్స్ కి పంపించి ఆక్సిజనేట్ అయిన బ్లడ్ ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి పంపిస్తుంటది. సో ఇట్ హ్యాస్ 4 ఛాంబర్స్, ఐ టోల్ యూ. దాన్ని రైట్ ఆరికల్, లెఫ్ట్ ఆరికల్ అంటారు, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అంటారు. సేమ్. So the wall of the heart is made up of 3 layers. So they are cardium and stand out. Will be protecting, the rib cage will be protecting our heart. మనం సడన్ గా మనం పడిపోతాం. సో దెబ్బ తగలకుండా హార్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది rib cage. అయినా కూడా ఇన్ కేస్, so let us see the functions of the heart. The heart's primary function is to pump blood throughout the body. It supplies oxygen and nutrients to the tissues and removes carbon dioxide and waste from the blood. So it will be maintaining the blood pressure and it will be pumping blood throughout the body, and it is playing a very important role in maintaining the temperature. Yeah, if at all anyone has any query, please chat in the chat box. I will respond to you. Yeah. Now let's have a look at this. I told you this. What are the main things? You can just have a look at this. So here we have pulmonary artery and left auricle. This is left auricle and this is right auricle. So here we have right ventricle. You can see over here right ventricle. Similarly, this is called as left ventricle. So right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. Now you can see it is also called as auricles are also called as atriums. So the atriums అని కూడా అంటారు. Right atrium and left atrium. So similarly, here down, same downside, you can have a look at this. This is right ventricle and this is left ventricle. So I told you earlier, we have superior vena cava and inferior vena cava. Superior means on the top. సో మనకి ఈ హెడ్ నుంచి కానీ నెక్ నుంచి కానీ అంటే హార్ట్ పైనుండే ఆర్గాన్స్ ఇక్కడ నుంచి అంత బ్లడ్ ని ఏది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే సుపీరియర్ వీనా కవా. సో దిస్ సుపీరియర్ వీనా కవా విల్ బి కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, అంటే హెడ్ కానీ నెక్ కానీ. ఇన్ఫీరియర్ వీనా కవా, దిస్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, అంటే మన హార్ట్ కి కింద బాడీ ఆర్గన్స్ అన్నిటి దగ్గర నుంచి బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసుకునేది ఇది ఇన్ఫీరియర్ వీనా కవా. సో నౌ, so these are the two functions of the superior vena cava and inferior vena cava. Now when we have a look at this, so first our heart will be doing two things. What are the two things? Contraction and expansion. So when we have a look at this, contraction means contract అవుతుంటది, క్లోజ్ అవుతుంటది, అండ్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంటది. సో ఈ కాంట్రాక్షన్ ఎన్లార్జ్ ఎందుకు అవుతుంటదంటే హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్, అంటే బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటి దగ్గర నుంచి బ్లడ్ తీసుకోవాలి, అలాగే బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటికి బ్లడ్ పంపించాలి. సో బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటి దగ్గర నుంచి బ్లడ్ పంపింగ్ చేయడం చాలా ఈజీ. హార్ట్ కెన్ పంప్ టు ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ సేమ్. అండ్ బాడీ పార్ట్స్ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ తీసుకోవాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో అగెయిన్స్ట్ ది గ్రావిటేషనల్ పుల్. సో అలాంటప్పుడు అంటే ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద మస్కులర్ యాక్టివిటీ. ఈ పంపింగ్ జరగాలి అంటే మస్కులర్ యాక్టివిటీ, అంటే చాలా మంది డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు వాకింగ్ చేయండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అంటారు. సో వెన్ ఎవర్ వీ వాక్ ఆర్ డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్,
the pumping takes place properly అనమాట. సో మనకి రెండు ఉంటుంది. Then receiving the blood into the heart and pumping the blood from the heart. సో ఈ యాక్టివిటీ జరిగేటప్పుడు సో దేర్ ఇస్ a process. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రైట్ సైడ్ రెండు ఉంటాయి అంటాను. ఏమంటాను? రైట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నవంతా ద రైట్ సైడ్ దే హ్యావ్ deoxygenated blood. I repeat, deoxygenated blood means it is not, I should not use the word purified, it is having కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఇట్. సో దీన్ని ప్యూరిఫై చేసేదానికి జీన్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద హార్ట్ అనమాట. సో రైట్ సైడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ రైట్ ఆరికల్లో కానీ రైట్ వెంట్రికల్లో కానీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఆక్సిజనేట్ చేసి పంపించేటప్పటికి అప్పటికి లెఫ్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆరికల్స్లో కానీ వెంట్రికల్స్లో కానీ. ఏ సైడ్? లెఫ్ట్ side of the auricles and left side of the ventricles, we have oxygenated blood. So total I told you there are 4 chambers. ఈ 4 chambers auricles, ventricles అని చెప్పాను. అండ్ మనకి superior vena cava and inferior vena cava అని చెప్పాను. ఇవన్నీ టెర్మినాలజీ మనకి ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే sometimes the patients will be coming with the complaint to the doctor and the doctor diagnoses. Doctor ఏం diagnose చెప్తాడంటే there is a slight irregularity or there is a slight problem in right auricle అంటాడు. సో మనకి టెర్మినాలజీ వస్తేనే దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు డ్రాఫ్ట్ ఇట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మనకి రైట్ ఆరికల్లో డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. జీన్ ఈ రైట్ ఆరికల్ కి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సుపీరియర్ వీనా కావా ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా. సో ఇక్కడ రైట్ ఆరికల్ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ అంతా ద ఎంటైర్ బ్లడ్ ఇస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ రైట్ ఆరికల్. సో రైట్ ఆరికల్ అయితే ఎప్పుడైతే సఫిషియంట్ బ్లడ్ తీసుకుంటుందో when it is full, it will be sending to the right ventricle. You can see over here, it will be sending to the right ventricle. This is right ventricle. ఈ రైట్ వెంట్రికల్ కి వచ్చేటప్పుడు ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. దట్ వాల్వ్ ఇస్ కాల్డ్ as tricuspid valve. That valve is called as tricuspid valve. So this tricuspid valve is a one-way valve. It will be allowing the blood to flow from right auricle to the right ventricle. So once ఇది enlarge అయిన తర్వాత automatically this valve closes. Which valve closes? Tricuspid valve closes. Then, so as informed earlier, ఈ deoxygenated blood right auricle నుంచి right ventricle కి వెళ్తుంది. How does it go? Through the tricuspid valve. So tricuspid valve ఏమవుతుందంటే once the sufficient blood is there in the right ventricle, it closes. Then the right ventricle నుంచి it goes into pulmonary wall. It goes through pulmonary wall. ఇది కూడా ఒక వాల్. వాల్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ట్యాప్స్ అనమాట, వన్ వే క్లోజర్ అనమాట. సో దట్ అంటే మళ్ళీ బ్లడ్ వెనక్కి పంప్ చేయకుండా ఆ బ్లడ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా వాటిని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఈ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంతా కూడా రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్ళి అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్తుంది. Why does it go to the lungs? To get oxygenated అంటే ప్యూరిఫై చేయడానికి. So these lungs will be purifying the blood. I should not use the word purifying, I'm just telling oxygenated. So ఈ lungs లో oxygenate అయిన తర్వాత means when everything, all the things are cleaned out and everything, then it is sent back again to the హార్ట్ అనమాట. ఎలా వస్తుంది? త్రూ ద పల్మనరీ వెయిన్స్. యాక్చువల్గా మనం కానీ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే veins will be carrying deoxygenated blood and auricles will be and veins will be carrying deoxygenated blood. కానీ pulmonary vein ఏం చేస్తుందంటే it will be carrying the oxygenated blood to the left auricle. So the pulmonary vein carries oxygenated blood through the left auricle and ఈ left auricle నుంచి it goes through the bicuspid wall. It goes through the bicuspid wall to the left ventricle. You can see. So pulmonary vein wall నుంచి it goes to the left auricle. And after going through the left auricle, it will be going through the bicuspid wall to the left ventricle. So I repeat the process.
ఫస్ట్ మనకి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. ఈ రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వచ్చేటప్పుడు ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది, అది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటుంది. ఆ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి మళ్ళీ ఈ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్కి వెళ్తుంది. వైల్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద లంగ్స్, ఒక పల్మనరీ వాల్వ్ అనేది అది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటుంది. ఇట్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ ద ఫ్లో అనమాట. సో లంగ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత అంటే ఆక్సినేటెడ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద హార్ట్. ఈ హార్ట్కి ఎలా వస్తుంది? త్రూ పల్మనరీ వెయిన్స్ అనమాట. సో పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా వచ్చి లెఫ్ట్ ఆరికల్లో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. సేమ్. సో ఈ లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. ఏం వాల్వ్ ఉంటుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. సేమ్. సో రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. అలాగే లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్ళేటప్పుడు బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ నుంచి through pulmonary veins it is carried and it comes to left auricle and then it comes to left ventricle. After left ventricle, the oxygenated blood flows through aorta. So to all the parts of the body it is sent through aorta. So you can see. So first let us recollect. This is superior vena cava and this is inferior vena cava. So blood will be coming from the right auricle to the right ventricle. ఈ రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది త్రూ ట్రైకస్పిడ్ వాల్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద వెంట్రికల్, రైట్ వెంట్రికల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద లంగ్స్ అగైన్. ఎందుకు లంగ్స్ పంపిస్తారు? ఫర్ ఆక్సిజనేటెడ్ పర్పస్. ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ త్రూ పల్మనరీ వెయిన్స్. లంగ్స్ దగ్గర నుంచి ఇలా వస్తుంది త్రూ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఇట్ ఇస్ సెంట్ బ్యాక్. పల్మనరీ వెయిన్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ ఇస్ సెంట్ ద లెఫ్ట్ ఆరికల్. సో లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ వాల్వ్ ఓవర్ హియర్ దట్ ఈస్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. సో ఈ వెంట్రికల్కి వచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఏం బ్లడ్ వెళ్తుంది? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్తుంది టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంటే మళ్ళీ అలా వెళ్ళిన తర్వాత వేర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ద డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్, ఆ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ హార్ట్కి పంపిస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో మన బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బ్రాడ్ బ్యాక్ అగైన్ అంటే డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని ఆక్సిజనేటెడ్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ విచ్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్. అండ్ you can see this walls and everything. I told you this and I think I share this. Yeah. So you can see over here. Okay. See lungs second inch study. Please have a look at this image. Then try to recollect and then you can have an idea. So all the deoxygenated blood is sent to the lungs and then it is oxygenated and it is sent to the heart once again. Same. So once it is sent to the heart, the pumping is done and then the heart will be sending to each and every organ of the body. So main ga heart lo konni diseases vasthayi. What are the common diseases? So arteries that supply oxygen and blood to the heart become narrow. Manaki ee arteries eppudaithe narrow అయిపోయినప్పుడు the blood will not go to the extent which it should go. అంటే ఎంత క్వాంటిటీ అయితే బ్లడ్ వెళ్ళాలో అంత వెళ్ళదు. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? the person will be having the heart ailments. సో అది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు then they consult a cardiologist. అలాగే we have some sort of problems in the heart walls. మనకి వాల్స్ ఉంటాయి సేమ్. సో ఇఫ్ ఒక వాల్ బ్లాక్ అయిపోయింది అని అంటుంటారు. సో ఈ వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు కూడా దెన్ దే డూ సర్జరీ. అండ్ కాంజెనిటల్ హార్ట్ అంటే ఎస్పెషలీ కాంజెనిటల్ హార్ట్ అనేది దే ఇట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అమాంగ్స్ ద చిల్డ్రన్. అంటే పీడియాట్రిషియన్స్ దే ఐడెంటిఫై ది డిసీజ్. And arrhythmia means abnormal heart rhythm.
హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే హార్ట్ డస్ నాట్ ఫంక్షన్. అసలు యాక్చువల్గా హార్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు టేక్ ద deoxygenated blood, send it to the lungs, and collect the blood from the lungs and send it to different parts of the body. సో ఈ ఫంక్షన్ కానీ ఫెయిల్ అవుతే హార్ట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పంప్ ద బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అనమాట. నెక్స్ట్, కొన్నిసార్లు హార్ట్ మజిల్స్ థిక్ అయిపోయింటాయి, ఎన్లార్జ్ అయిపోయింటాయి. ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు దెన్ ప్రాపర్లీ బ్లడ్ కెనాట్ బి ఫంక్షన్డ్. సో దెన్ వీ గెట్ సో మెనీ అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంటుంది అండ్ వీ గెట్ సమ్ డిసీజెస్ లైక్ పెరికార్డిటిస్ అంటారు, ఆర్ కార్డియోమయోపతి, or heart wall disease, ఇందాక చెప్పాను arrhythmia, and peripheral vascular disease. The blood is not pumped properly. And హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే ఎస్పెషలీగా స్మోకింగ్, అంటే చైన్ స్మోకర్స్కి ఎక్కువ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ కానీ హార్ట్ అటాక్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై కొలెస్ట్రాల్ మీన్స్ ఫ్యాటీ, అంటే ఫ్యాట్ సబ్స్టెన్సెస్, అంటే మనకి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండి లైక్ మీట్ కానీ లేకపోతే ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ తినడం వల్ల కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవుతుంది. దెన్ ద పంపింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ డస్ నాట్ టేక్ ప్రాపర్లీ, దెన్ ఆల్సో వీ గెట్ హార్ట్ డిసీజెస్. ఒబేసిటీ, సేమ్ సో మెనీ టైమ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ఒబేస్ పీపుల్. అంటే లాగ్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎర్లియర్ ఐ టోల్ యూ, మన హార్ట్ ఏ సైజ్ లో ఉంటుంది? మన ఫిస్ట్ సైజ్ లో ఉంటుంది. ఫిస్ట్ అంటే మన పిడికిల్ అంత సైజ్ లో. అంత చిన్న హార్ట్ అంత బాడీకి పంప్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో ఆ ప్రెషర్ తీసుకోలేనప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో లేజీ పర్సన్స్, అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగ్గా లేనప్పుడు, నేను మీకు కింద చెప్పాను మస్కులర్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడే హార్ట్కి అంటే డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంతా హార్ట్కి పంపించగలుగుతాం. అంటే హార్ట్ విల్ బి పంపింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. మనకు అందరికి తెలుసు హార్ట్ పైన ఉంటుంది అని. అది ఈజీగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పంపించేయగలదు. కానీ ఈ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ పంపించాలంటే హార్ట్కి ఇట్ షుడ్ గో అగెయిన్స్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనమాట. అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలంటే అప్పుడు మనకి ఏ యాక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్? మస్కులర్ యాక్టివిటీ ఇంపార్టెంట్. ఆ మస్కులర్ యాక్టివిటీ కానీ సరిగ్గా కానీ జరగకపోతే the pumping of the blood does not take place properly. సో మనకి డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ హార్ట్కి వెళ్ళదు. అలాంటప్పుడు కూడా మనకి డిసీజెస్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ వీ గెట్ వన్ మోర్ డిసీజ్, కొరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ అంటారు. ఈ అయోటా అని చెప్పాను, అయోటాలో కూడా డిసీజ్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్, అంటే దీస్ ఆర్ ద కామన్ డిసీజెస్ విచ్ వీ గెట్ రిలేటెడ్ టు ద హార్ట్ అనమాట. అండ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్నట్టు. అలాంగ్ విత్ దిస్, అంటే మనకి కార్డియాక్ టెర్మినాలజీస్ అంటే మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ని మయోకార్డియం అంటారు. కార్డ్ మీన్స్ హార్ట్ అనమాట. మయోకార్డియం మీన్స్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్. టాకికార్డియా మీన్స్ ద హార్ట్ రేట్. అంటే యూజువల్ గా ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్ ద హార్ట్ బీట్స్ అరౌండ్ 60 beats per minute అని. ఒకవేళ 60 beats కంటే ఎక్కువ ఉంటే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ బీటింగ్ మోర్, దాన్ని టాకికార్డియా అంటారు. ఆర్హిథ్మియా, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్. ఇందాక చెప్పాను ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ అంటే కొన్నిసార్లు ఫాస్ట్ కొట్టుకోవడం, కొన్నిసార్లు స్లోగా కొట్టుకోవడం. పాల్పిటేషన్, దాన్ని గుండె దడ అంటారు. సేమ్ హార్ట్ స్కిప్స్ బీట్, అంటే హార్ట్ మన బీట్ అది స్కిప్ అవుతుంటది, ఇర్రెగ్యులర్ బీట్ చేస్తుంటది. అండ్ ఎస్ఏ మోడ్ అంటే పేస్ మేకర్స్, అంటే కొంతమంది చూస్తుంటారు మనకి హార్ట్ సరిగ్గా బీటింగ్ అవ్వనప్పుడు పేస్ మేకర్ పెట్టుకుంటారు. సేమ్ పెరికార్డియం, అంటే ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్ పెరికార్డియం. సో దిస్ పెరికార్డియం ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ద హార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లోస్. మన హార్ట్ చాలా టెండర్గా ఉంటుంది. ఈ హార్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఏముంటది? రిబ్ కేజ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటది. కానీ ఒక లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ లాంటిది హార్ట్కి బ్లోస్ తగలకుండా, హార్ట్కి ఇంజరీ తగలకుండా కాపాడుతూ ఉంటది. దాన్ని పెరికార్డియం ఫ్లూయిడ్ అంటారు. ఈ పెరికార్డియంలో కూడా వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ membrane that is not I mean not open properly, then ఈ పెరికార్డియం ఫ్లూయిడ్ సరిగ్గా ఫ్లో అవ్వకపోవడం వల్ల అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తుంది. బ్రాడికార్డియా, వెన్ ద హార్ట్ బీట్ లెస్ దాన్ 60 minutes. టాకికార్డియా అంటే ఇట్ బీట్స్ మోర్ అనమాట. బ్రాడికార్డియా మీన్స్ ఇట్ బీట్స్ లెస్.
అంటే హార్ట్ బీట్ తక్కువ వచ్చిన ప్రాబ్లమే, హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే. అండ్ ఫిబ్రిలేషన్, సో క్వివరింగ్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్, క్వివరింగ్ అంటే వనకడం అనమాట, సేమ్. అండ్ యాసిస్టోల్, సో whenever we have no electrical sensors in the heart, అంటే when the signals are not transmitted to the heart, then also we have disease. ఏవి నోడ్ అంటే ఈ ఏవి నోడ్ కానీ అసిస్టోల్ కానీ ఇవన్నీ ప్రతి పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. ద బ్రెయిన్ విల్ బి సెండింగ్ ద సిగ్నల్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ రిసీవ్ ప్రాపర్లీ, దెన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్? Unhealthy diet. So most of the patients will be coming and complaining డైట్ ప్రాబ్లం. డైట్ కానీ అంటే ఫుడ్ ఇంటేక్ కానీ ఎక్కువ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకున్నా, కొలెస్ట్రాల్ కలిగిన సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నా తీసుకున్నా, అంటే గీ కానీ అలాంటివి తీసుకున్నా, ఎక్సర్సైజెస్ చేయకపోయినా, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్, వి బికమ్ ఒబేస్, ఫ్యాట్ అయిపోతారు. స్మోకింగ్, ఐ టోల్ యూ ఎర్లియర్, చైన్ స్మోకర్స్ వల్ల కానీ, మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నా, దిస్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఏ డిజీజ్కి వచ్చినా కూడా స్ట్రెస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే బ్రెయిన్కి స్ట్రెస్ తీసుకోలేదు, ఆ బ్రెయిన్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటే హార్ట్ మీద మనకి రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఉంటుంది. ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్, డ్రంకర్డ్స్ అంటే వైన్, విస్కీ, రమ్ అవి తాగే వాళ్ళు ఆల్కహాలిస్ట్ అంటే మందు బాబులు అంటారు. సో ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా కూడా, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఎక్సెసివ్ దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల కూడా హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. హై బీపీ అంటారు, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, లో బీపీ, లో బ్లడ్ ప్రెషర్. సో డయాబెటీస్, ఇందాక చెప్పాను మనకి షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా, హై బ్లడ్ షుగర్ ఉన్నా కూడా, అబ్నార్మల్ కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా, ఇవన్నీ కారణాల వల్ల మనకి హార్ట్ డిసీజెస్ వస్తాయి. సో ఈ హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్స్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారంటే, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ వల్ల, యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్, దిస్ ఇస్ ఈసీజీ, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ వల్ల. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రెస్ చేస్తారు, స్ట్రెస్ టెస్ట్, సేమ్ మనకి చూస్తుంటారు, థ్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అని, సేమ్ అంటే వాకింగ్ చేస్తుంటారు, సిటీ స్కాన్ తీస్తారు, బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఎకో కార్డియోగ్రామ్, యూ కెన్ సి ఎకో కార్డియోగ్రామ్, కార్డియాక్ క్యాథరైజేషన్ అంటారు. ఐ రిపీట్, కార్డియాక్ క్యాథరైజేషన్. ఎంఆర్ఐ, సేమ్ హార్ట్కి ఎంఆర్ఐ తీయాలంటారు. హాల్టర్ మానిటర్, ఐ రిపీట్ దిస్, ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్, స్ట్రెస్ టెస్ట్, సిటీ స్కాన్, బ్లడ్ టెస్ట్, echocardiogram, cardiac catheterization, ఎంఆర్ఐ, హాల్టర్ మానిటర్. సో ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని, లేకపోతే ఏది నెససరీ అయితే దాన్ని యూస్ చేసుకొని, అంటే మనం వెళ్ళగానే కొన్నిసార్లు మనకి టీఎంటీ అంటారు, థ్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు, అదే స్ట్రెస్ టెస్ట్. లేకపోతే ఈసీజీ తీస్తారు, ఏమన్నా హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిందా లేదా అని, లేకపోతే సిటీ స్కాన్ తీస్తారు, ఆర్ ఎంఆర్ఐ పంపిస్తుంటారు. ఈ టెస్ట్ల ద్వారా డయాగ్నోస్ చేస్తారు, అంటే హార్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని డయాగ్నోస్ చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఈ హార్ట్ బీట్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే, లేకపోతే హార్ట్లో ఇర్రెగ్యులరిటీ తగ్గించుకోవాలి అంటే, పంపింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ బాగా జరగాలి అంటే, ఆల్ ద టైమ్ వీ షుడ్ స్టే యాక్టివ్ అనమాట. అంటే యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల మనకి మస్కులర్ యాక్టివిటీ బాగా జరుగుతుంది. ఈ డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది మనకి హార్ట్కి పంపించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫాలో ఏ హెల్దీ డైట్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకు ఒబేస్గా ఉండము. అండ్ మనకి ఈ లైక్ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ అవన్నీ పెరిగిపోదు. అండ్ వీ కెన్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆర్డర్. తర్వాత హార్ట్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ ఎలాంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నా కూడా ప్రాపర్ మెడికేషన్ కానీ తీసుకుంటా ఉంటే వీ కెన్ కీప్ ఇట్ అండర్ కంట్రోల్. అండ్ ఆల్కహాల్ అనేది తీసుకోకూడదు అనమాట. ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. అండ్ మేనేజ్ స్ట్రెస్, ఐ టోల్ యూ స్ట్రెస్ షుడ్ బి మేనేజ్డ్. వెయిట్, ఒబేసిటీ తగ్గించుకుంటే కూడా హార్ట్ బాగా పంపింగ్ చేస్తుంది టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ మనకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చేదానికి స్కోపే ఉండదు. అండ్ స్లీప్ అవర్స్, సో 6 to 8 hours వీ షుడ్ హ్యావ్ స్లీప్. సరిగ్గా కానీ పడుకోకపోతే కూడా మనకి చాలా డిజార్డర్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.
Okay, the next topic is dermatology. Okay, I just want to tell you, manaki elanti queries vachina, I'll tell you my number once again. It's 812-123-1232. Please chat with me in the WhatsApp or anything. While the class is going on, I may not be able to clarify the doubts. So you can feel free to contact me anytime by WhatsApp or a normal message. Okay. Now, 81123-123 is my number. Dermatology. The second topic is dermatology. So, dermatology మనం చదివేదాన్ని డెర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. అంటే ఒక డాక్టర్, స్కిన్ డాక్టర్ని డెర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. సో మనకి స్కిన్ అనగానే వస్తుంది. అంటే మనకి చాలా మంది బాల్డ్ హెడ్ పీపుల్ అంటారు, అంటే బట్టపురి, వాళ్ళకి హెయిర్ లేదు అని ప్రాబ్లమ్ చాలా ఫేస్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలి? డెర్మటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేస్తారు. సో యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ స్వెట్ పోర్స్. స్వెట్ పోర్స్ అంటే స్మాల్ స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి మన స్కిన్ మొత్తం, స్వెట్ పోర్స్ ఉంటాయి. అండ్ వెయిన్స్, ఆర్టరీస్, స్వెట్ గ్లాండ్స్ అండ్ ద నర్వ్స్. ఓకే, అలాగే మనకి స్కిన్ లో మెయిన్ గా యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఎపిడర్మిస్, ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్, డర్మిస్, హైపోడర్మిస్. 3 layers అనుకుందాం: ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్ అండ్ హైపోడర్మిస్. సో ఈ డెర్మటాలజీ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ the skin, hair, nails, and mucous membranes. అంటే లైక్ ద లైనింగ్ ఇన్సైడ్ ద మౌత్ కానీ, నోస్ కానీ, ఐలిడ్స్ కానీ, సేమ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ డెర్మటాలజీ. సో డెర్మటాలజీలో మనకి ఏమేమి స్టడీ వస్తుంది? స్కిన్, హెయిర్, నెయిల్స్, mucous membranes. So what are the main functions of the skin? సో మన స్కిన్ అంటే ఏం చేస్తుంటది? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ షీల్డ్ అనమాట. మన ఆర్గన్స్ అన్నిటినీ ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టి ఒక ప్రాపర్ షేప్ ఇచ్చేది ఏది? స్కెలిటల్ సిస్టమ్. ఆ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ మన ఆర్గన్స్ అన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఒక ప్రాపర్ షేప్ ఇస్తుంది. ఈ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ని కవర్ చేసేది ఏంటి? స్కిన్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్? సెన్సేషన్, హార్ట్ రెగ్యులేషన్, సారీ హీట్ రెగ్యులేషన్, absorption, protection, excretion, secretion, and vitamin D production. ఈ విటమిన్ అని మనం అంటాం, యాక్చువల్గా అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో వైటమిన్స్ అంటారు. ఐ రిపీట్: సెన్సేషన్, హీట్ రెగ్యులేషన్, అబ్జార్ప్షన్, ప్రొటెక్షన్, ఎక్స్క్రీషన్, సెక్రీషన్ అండ్ విటమిన్ డి ప్రొడక్షన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సెన్సేషన్ అంటే మనకి సెన్సేషన్, ఎవరైనా పిన్తో ప్రిక్ చేసినప్పుడు, పిన్తో కూర్చున్నప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ పెయిన్ తెలుస్తుంటది. అలాగే మనం ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు హీట్ తెలుస్తుంటది. అలాగే మనం ఐస్ ముక్కు మన స్కిన్ మీద పెట్టుకున్నప్పుడు వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. సో అవర్ సెన్స్ ఆర్గన్, అంటే మనకి సెన్స్ ఆర్గన్ సెల్స్ కదా సేమ్. సో ఈ సెన్స్ ఆర్గన్ లో స్కిన్ ఇస్ వన్ అమాంగ్స్ దెమ్. సో ఇట్ విల్ బి సెన్సింగ్ ద హీట్, కోల్డ్, టచ్, ప్రెషర్ అండ్ పెయిన్. సో మన హీట్ని కానీ, కోల్డ్ని కానీ, టచ్ని కానీ, ప్రెషర్ని కానీ, పెయిన్ కానీ సెన్స్ చేస్తుంటది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్కిన్ అనమాట. లెట్స్ కమ్ టు ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, హీట్ రెగ్యులేషన్. వాట్ ఈస్ మన హీట్ రెగ్యులేషన్? సో మన బాడీలో ఒక టెంపరేచర్ ఉండాలి. అంటే సర్టన్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి మెయింటైన్ బై ద బాడీ. అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 36-37 degrees అనమాట. ఓకే, అండ్ సో ఈ బాడీలో ఈ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ద స్కిన్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఎ వైటల్ రోల్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద హీట్ ఆఫ్ ద బాడీ. అలాగే అబ్జార్ప్షన్. సో ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్, అంటే అన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు, మైన్యూట్ థింగ్స్, అంటే వెరీ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్, అంటే ద స్కిన్ కెన్ అబ్జార్బ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నికోటిన్ ప్యాచెస్ కానీ, ఆర్ ఫేషియల్ ప్రిపరేషన్స్, మనం ఏమన్నా కాస్మెటిక్స్ అవి కానీ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు అందుకే చెప్తుంటారు, ఎక్కువ అంటే చీప్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయకూడదు కాస్మెటిక్స్కి, మన స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అని. సో ఇలాంటిది స్కిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెన్స్ చేస్తుంది, హీట్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, అండ్ దెన్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద బాడీ అగెయిన్స్ట్ డర్ట్. దుమ్ము పట్టకుండా కానీ, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా, కెమికల్ అటాక్స్ జరగకుండా, సేమ్
So the skin's main duty is to protect it. And what all bacteria is coming, it will be filtering. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రీత్ చేసేటప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాం. అలాగే చాలా డస్ట్ పార్టికల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్కి వెళ్ళకుండా మన నాస్ట్రిల్స్లో హెయిర్ ఉంటుంది. ఆ హెయిర్ అంతా ఆపేస్తుంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మన బాడీలోకి బ్యాక్టీరియాని ఎంటర్ అవ్వనీయకుండా ద స్కిన్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్. ఎక్స్క్రీషన్ అంటే వదిలేయడం అనమాట. ఆల్ ద సాల్ట్స్ కానీ లేకపోతే లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ యూరియా కానీ ఇవన్నిటిని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది. మీన్స్ ఇన్ షార్ట్ చెప్పాలంటే ఆల్ ద వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్ త్రూ ద స్కిన్. అంటే మనకి మన వేస్ట్ అన్నిటిని డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ద్వారా పంపిస్తుంటాం. మన నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా జీన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేస్తుంటాం. అండ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యానస్ ద్వారా ఫుడ్ని వేస్ట్ ఫుడ్ అంతా ఎక్స్క్రీషన్ ద్వారా జరిగిపోతుంటుంది. ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్. అలాగే యూరిన్ ద్వారా ద వేస్ట్ లిక్విడ్ ఇస్ రిలీజ్డ్. అంటే సో మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఐ మీన్ మనకి లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ లేకపోతే సాలిడ్ వేస్ట్ కానీ సెంట్ అవుట్ అవుతుంది. అండ్ మన లంగ్స్ కూడా ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్ట్ని పంపించేస్తుంటుంది. అలాగే స్కిన్ కూడా ఇట్ విల్ బి అబ్జార్బింగ్ ద నెసెసరీ థింగ్స్ అండ్ రిలీజింగ్ ఆల్ ద అన్నెసరీ థింగ్స్. అంటే ఎలాంటివి లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ యూరియా కానీ సాల్ట్ కానీ అవి రిలీజ్ చేస్తుంటుంది. సెక్రీషన్. సో ఇట్ విల్ బి సెక్రీటింగ్. దేన్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది అంటే సీబమ్ అనే దాన్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది. హౌ దిస్ sebum is secreted by sebaceous glands. So we have a glands called as sebaceous. ఈ sebaceous glands వల్ల sebum is secreted. So one more main important thing is vitamin D production. I told you earlier it is vitamin. అంటే early in the morning sunrise ని కొంతమంది సన్ రైజ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ ఇస్ గుడ్ అంటారు. ఇట్స్ గుడ్. సో మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అక్కడ? వైటమిన్ డి. సో ఈ వైటమిన్ డి సమ్ టైమ్స్ ఈ సన్లైట్ రియాక్షన్ కాకుండా కానీ వాటిని కూడా షీల్డ్ చేసేది. షీల్డ్ అంటే ప్రివెంట్ చేసేది ఏంటంటే మన స్కిన్. So these are the 7 functions of the skin. Let us have a look at this. Sensation, heat regulation, absorption, protection, excretion, secretion, and vitamin D production. సో ఈ స్కిన్లో కొన్ని కామన్ డిజీజెస్ వస్తుంటాయి. స్కిన్ క్యాన్సర్ అంటారు. జైన్ క్యాన్సర్ ఐ టోల్ యూ. మనకి ఏ దీంట్లో ఆర్గన్ చూసినా కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ అంటారు, తర్వాత ఇంకా బోన్ క్యాన్సర్ అంటారు, రకరకాల క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. యాక్నీ అంటే పింపుల్స్. జైన్ రోజేషియా, ఎగ్జీమా, సోరియాసిస్, బర్త్ మార్క్స్, సిస్ట్, హెయిర్ లాస్, ర్యాషెస్, స్కిన్ ట్యాక్స్, వాట్స్, మిలాస్మా, సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ చదువుతున్నాను అవన్నీ. స్కిన్ క్యాన్సర్, యాక్నీ, రోజేషియా, ఎగ్జీమా, సోరియాసిస్, బర్త్ మార్క్స్, సిస్ట్, హెయిర్ లాస్, ర్యాషెస్, స్కిన్ ట్యాగ్స్, వాట్స్, మిలాస్మా, సన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటివి మనకు వచ్చినప్పుడు వి కన్సల్టెడ్ డెర్మటాలజిస్ట్. ఈ డెర్మటాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే సజెస్ట్ ఆయింట్మెంట్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు, లేదంటే డ్రగ్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు అలాంటి వాటికి రెస్పాండ్ కాకపోతే దెన్ సమ్ టైమ్స్ దే గో ఫర్ సర్జరీ ఆల్సో. అంటే యాక్నీ, సేమ్. సో యూ కెన్ సీ. సో మన పింపుల్స్ కొన్నిసార్లు ఎక్కువ పింపుల్స్ వస్తుంటాయి, పెద్ద పెద్ద వస్తుంటాయి. సో అలాంటి వాటినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటారు. సేమ్. సో మెడికేషన్ చేస్తుంటారు, లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఈ మధ్యన చూస్తుంటారు. లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారాని ఆల్ ద అంటే రఫ్గా ఉండే స్కిన్ కూడా స్మూత్గా చేస్తారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కెమికల్ పీలింగ్ ఆల్సో విల్ బి డన్. పీలింగ్ ఒక్క తీసేయడం, మన క్యారెట్ పీల్ అంటారు కదా అలాగా. స్కిన్ క్యాన్సర్. సో స్కిన్ క్యాన్సర్ అంటే ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ అన్ని మన బాడీలో ఉన్నప్పుడు
అంటే ఎనీ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ద నెయిల్, అంటే నెయిల్స్, ఎనీ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ద నెయిల్స్ either in the spots ఆర్ కొన్నిసార్లు నెయిల్స్ లో డిస్కలరేషన్ అవుతుంటది, అంటే బ్లాక్ గా ఫామ్ అవుతుంటది. అలాంటి కలరేషన్ వచ్చినప్పుడు కానీ, నెయిల్స్ మనకి బయటకు వచ్చేసినప్పుడు కానీ, ఆర్ ఎనీ ఇష్యూ రిలేటెడ్ టు ద నెయిల్, వీ షుడ్ కన్సల్ట్ ఏ డెర్మటాలజిస్ట్. అంటే హెయిర్ లాస్ ఉన్నా, నెయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అండ్ all these things we consult a dermatologist. See, dermatologists, they go for different types of treatments. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు, డ్రగ్స్ ఇస్తుంటారు, అండ్ సమ్టైమ్స్ దే గివ్ ఇంజెక్షన్స్, అండ్ సమ్టైమ్స్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్ ఏంటంటే సర్జరీ కూడా వెళ్తుంటారు. బయాప్సీస్, అంటే బయాప్సీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక ఆ, ఏదైనా ఐ మీన్ ఒక యాక్ని ఉంది, ఒక పింపుల్ లాంటిది ఉంది, అది చాలా పెద్దది ఉంది, అది క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా లేదా అని దాన్ని చిన్న పీస్ కట్ చేసి బయాప్సీ అంటే దాన్ని పంపిస్తారనమాట. ఎందుకు? టు చెక్ వెదర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇన్ దట్ టిష్యూ. లేజర్ థెరపీ అంటారు. లేజర్ థెరపీ, ఐ థింక్ నవ్ ఇట్ ఈస్ యూ మైట్ హావ్ వాచ్ మెనీ టైమ్స్. మనకి మన బాడీ మీద మోల్స్ ఉన్నా, అంటే పుట్టుమచ్చలున్నా, డార్క్ డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నా, టాటూస్ ఉన్నా, అంటే యాక్నీ స్కార్స్, అంటే ఈ పింపుల్స్ వల్ల స్కార్స్, గీతలు కానీ అలా ఉన్న బ్లెమిషెస్, ప్యాచెస్ ఉన్న, రింకిల్స్, ముడతలు ఉన్న, అంటే ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ ముడతలు వస్తూ ఉంటాయి, అలాంటి రింకిల్స్ ని కానీ, అన్వాంటెడ్ హెయిర్, అంటే సమ్ టైమ్స్ ఫీమేల్ విల్ బి గెటింగ్ ద అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఆన్ ద అబౌవ్ ద లిప్స్, అంటే ముస్టాష్ లాగా, మీసాల లాగా వస్తుంటది. ఇలాంటి వాటన్నిటిని టు గెట్ ట్రీట్మెంట్ దే గో ఫర్ లేజర్ థెరపీ, సర్జికల్ ఎసిసిషన్. అంటే so what is meant by surgical excision? So they will be removing the moles kani or skin tags kani. In that చెప్పిన skin tags and in the I have shown you there skin tags over here. ఇలాంటి skin tags ని remove చేయాలంటే they go for a small minor surgery. ఒక చిన్న సర్జరీ చేస్తారు. దీన్ని తీసేయాలంటే they just go for a small surgery. ఎక్కడ they give a local anesthesia. అంటే anesthesia అంటే means మత్తు. సో లోకల్ ఎనస్థీషియా మీన్స్ అక్కడ మాత్రం మనకి పెయిన్ లేకుండా, మన స్కిన్ కి సెన్సేషన్ లేకుండా దానికి అక్కడ ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి అప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు. ఆ రిమూవ్ చేసిన దాన్ని మేబీ దాంట్లో ఏమన్నా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా అని బయాప్సీస్ కి పంపిస్తారు అనమాట. నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ సీ క్రయోథెరపీ అంటారు. క్రయోథెరపీ ఉంటుంది, అండ్ స్క్లెరోథెరపీ ఉంటుంది. మాహ్ సర్జరీ, సర్జరీ మీన్స్ ఆపరేషన్. కెమికల్ పీల్స్, అంటే నౌ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ కెమికల్ పీల్స్. ఆల్ ద డ్యామేజ్డ్ స్కిన్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అంటారు. పీలింగ్ అంటే తీసేయడం అనమాట. ఆల్ ద డ్యామేజ్ స్కిన్ విల్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ దెన్ you can get a fresh look or a new look. సో డెర్మబ్రాషన్ అంటారు. డెర్మబ్రాషన్ అంటే ఈ ఎయిడ్ స్పాట్స్ కానీ, లేకపోతే స్కిన్ ప్యాచెస్ కానీ, ఇవన్నీ. అండ్ యూ మైట్ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ టెమోసెంట్ లైపోసక్షన్. అంటే లైపోసక్షన్ అంటే అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ ని, మన బాడీలో ఉన్న అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ ని సక్షన్ అంటే తీసేయడం అనమాట. సక్షన్ టు రిమూవ్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as liposuction. So the common diseases in the skin. So get enough rest. మనకి సరిగ్గా కానీ ప్రాపర్ రెస్ట్ కానీ లేకపోతే స్కిన్ అనేది రిపేర్ అవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్కిన్. మన స్కిన్ ఏం చేస్తుంది? మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మనం మన స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ద స్కిన్ విల్ బి డ్యామేజ్ అనమాట. సో వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ స్కిన్ ఫ్రమ్ ద సన్. అండ్ వీ షుడ్ ఫాలో మేకప్. ఫాలో మేకప్ అంటే యూ షుడ్ యూస్ సమ్ కాస్మెటిక్స్, అంటే సన్ క్రీమ్ అని కానీ, లేకపోతే యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్మెటిక్స్. ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంటే దే అవాయిడ్ బ్యాక్టీరియా బిల్డప్. సో అవాయిడ్ కీప్ ఇరిటెన్స్ ఆఫ్ యర్ స్కిన్. కొంతమంది స్ట్రాంగ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ యూస్ చేస్తుంటారు. స్ట్రాంగ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ అంటే అత్తర్లు అవి యూస్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ సెంట్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ఎస్పెషలీ ఎగ్జీమా, అంటే స్కిన్ ఎలర్జీ ఉండే వాళ్ళకి ఈ స్ట్రాంగ్ సెంట్ పడగానే అది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అనమాట, ర్యాషెస్ లాగా వచ్చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన స్కిన్ చాలా మంది గమనించుంటారు,
వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇర్రెగ్యులర్ స్లీప్ ఉన్నప్పుడు కానీ, సఫిషియెంట్ స్లీప్ లేకపోయినప్పుడు కానీ, వాళ్ళ ఫేస్ అంతా ముడతలుగా అలా తయారైపోతుంటది. అందుకని ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ మెయింటైన్ మినిమమ్ 6 అవర్స్ టు 8 అవర్స్ స్లీప్. సో the right sleep is essential for us to keep our healthy skin. And direct heat exposure కాకూడదు. So many times you might have observed గాగల్స్ వేసుకుంటా ఉంటారు, అంటే మన ఐస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేదానికి. సేమ్. సో అలాగే మన స్కిన్ ని కూడా వి షుడ్ యూస్ సమ్ క్రీమ్స్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి క్రీమ్స్ అన్ని ఏం చేస్తుంటే దే ప్రొటెక్ట్ అవర్ స్కిన్. అంటే ఈ మధ్య కమ్ అక్రాస్ సమ్ క్రీమ్స్ లైక్ నివియా అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే హీట్ కి డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పోజర్ అవుతుందో ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది, అంటే బ్లిస్టర్స్ లాంటివి వస్తుంది. సో మన స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వి షుడ్ ఈట్ ఏ హెల్దీ ఫుడ్. ఎలాంటి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలంటే, మనం ఇందాక చెప్పాను కార్డియాలజీకి డ్రింకింగ్ చేయకూడదు, స్మోకింగ్ చేయకూడదు, ఫ్యాటీ ఫుడ్ కంటెంట్ తీసుకోకూడదు అని. ఇక్కడ మనం హెల్దీ ఫుడ్ అంటే మన స్కిన్ కి ఏదైతే హెల్దీ ఫుడ్ ఉంటుందో అలాంటి ఫుడ్ కూడా తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ద ఫ్రూట్స్ అనమాట. జైన్. అండ్ దెన్ స్టే హైడ్రేటెడ్. మనం వాటర్ కంటెంట్ కూడా తీసుకుంటా ఉండాలి. వాటర్ కంటెంట్ కానీ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే మనకి స్కిన్ ఏం చేస్తుంటది, ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్, ఇట్ విల్ బి సెక్రేటింగ్, ఇట్ విల్ బి ప్రివెంటింగ్. ఈ ప్రాసెస్లన్నీ లేకపోతే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ సరిగ్గా జరగదు. హైడ్రేటెడ్గా ఉండాలి మీన్స్ వాటర్ లెవెల్ సరిగ్గా ఉండాలి, లేకపోతే డ్రై స్కిన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ దెన్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆల్సో యూ షుడ్ టేక్ ద కరెక్ట్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్. అంటే ఏదో చీప్ కాస్మెటిక్స్ కానీ అలాంటివి తీసుకోకుండా వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఐ మీన్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ద డాక్టర్స్ విల్ బి సజెస్టింగ్ సిమిలర్లీ టు ద పేషెంట్స్. సో వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఇలాంటివి తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఈ రోజు నుంచి కొన్ని వీడియోస్ షేర్ చేస్తున్నాను. లైక్ లాస్ట్ టైం ఐ షేర్డ్ యూ ద వే హౌ ద ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్. ఈ రోజు నేను 2 వీడియోస్ షేర్ చేస్తాను, మినిమం 2 వీడియోస్. అంటే హౌ ద హార్ట్ ఫంక్షన్స్ అని ఒక వీడియో, అండ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ డయాగ్నోసిస్ అంటే డాక్టర్స్ ఎలాంటివి డయాగ్నోస్ చేస్తారు హార్ట్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ అనేది ఒకటి. రెండో వీడియో, సెకండ్ వీడియో ఇస్ రిలేటెడ్ టు డెర్మటాలజీ. అసలు స్కిన్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ డిసీజెస్ విచ్ అవర్ స్కిన్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ అని. ఇలాంటివి తెలుసుకునేదానికి ప్లీజ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ అండ్ బీ ఫెమిలియరైజ్డ్ విత్ ద మెడికల్ టెర్మినాలజీ. ఐ రిపీట్, మెడికల్ టెర్మినాలజీ మీకు ఫెమిలియరైజ్ చేసుకున్నాం. లెట్ us have a quick recap. సో కార్డియాలజీ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి స్టడింగ్ అబౌట్ ద హార్ట్. హార్ట్ లో మనకి మెయిన్ గా 4 ఛాంబర్స్ ఉంటాయి. అండ్ రైట్ ఆరికల్, రైట్ వెంట్రికల్. ఈ రైట్ ఆరికల్, రైట్ వెంట్రికల్ అనేవి మనకి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. లెఫ్ట్ ఆరికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఆరికల్స్ అనేది పైన ఉంటాయి, వెంట్రికల్స్ అనేది కింద ఉంటాయి. జీన్. సో ఈ ఆరికల్స్ ఏంటంటే మనకి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని పైనుంచి బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. సో దే విల్ బి కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి, సుపీరియర్ వీనా కావా నుంచి, అంటే బాడీ మన హార్ట్ పైన ఉండేది, హార్ట్ పైన అంటే నెక్ కానీ బ్రెయిన్ దగ్గర నుంచి కానీ అంత డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ నుంచి సుపీరియర్ వీనా కావా ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ లోయర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే లోయర్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా నుంచి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓవరాల్ గా డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇస్ collected through superior vena cava and inferior cava, ఏ వీనా కావా. ఇది మనకి రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ పంప్ చేస్తారు. తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు ద లంగ్స్ అనమాట. వన్స్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు ద లంగ్స్, ఈ లంగ్స్ లో ప్యూరిఫై అయ్యి, అంటే సారీ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ది వర్డ్ ప్యూరిఫై, ఇది ఆక్సిజనేటెడ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెంట్ అగైన్ టు ద హార్ట్. సో ఎందుకు హార్ట్ కి పంపిస్తుంది అంటే ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి పంపించాలి. సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగితేనే అవర్ ఆర్గన్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ జరగాలి అంటే సో డీఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొని లంగ్స్ కి పంపించి ఆ ఆక్సినేట్ అయిన తర్వాత అదే ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని మళ్ళీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ కి పంపిస్తుంటది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ షార్ట్. ప్లీజ్ టేక్ కేర్. అండ్ వెన్ ఐ షేర్ ద వీడియోస్
Please go through the videos. ఈ రోజు నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని they will be related to the videos also. Thank you and have a nice day.